Waren der Regen unaufforderlich herabprasselt, wandert ein zitternder, verlassener Hund durch die leeren Straßen, sein Augen voller Verzweiflung. Aber als auf die offenen Türen einer alten Kirche stieß, und niemand, dass die zufällig Begegnung zu einem Wunder führen wird, dass die Gesamtgemeinschaft in Staunen versetzen wird. Die alte Kirche stand als zeitloser Leuchtturm im Herzen der kleinen, unverbundenen Stadt. Bekannt für sein praktischen Buntglasfenster und die immer brennenden Kerzen, war ein Ort, in dem die Menschen Frieden, Trost und Torten auf ihr Gebiet fanden. Doch in dieser stürmischen Nacht begrüßt die Kirche einen unerwarteten Besucher, einen zadeligen, regenassen Hund mit verfilstem Fell und Trojan Augen. Der Pfarrer der Stadt, Vater Michael, war ein sanfter Mann in seinen späten 50 mit einem freundlichen Gesicht, das von Gärende Dienst gesegnet war. War in der Gemeinde sehr beliebt, bekannt für sein Mitgefühl und seine Bereitschaft, jedem in Not zu helfen. In diesem Abendbarietät, sich auf sein üblichen nachtlichen Gebiet vor, allen im Weiten heiligtum, das Geräusch der Regens halt gegen die Wände. In der Zwischenzeit wandert der Hund, ein namenloser Strunner, der Wochen voller Vernachlässigung und Hunger ertragen hat, zielos durch die Straßen der Stadt, which Autos und versucht, dabei senden kalt zu entkommen. Sein eins Goldens Fell war jetzt stumpf und schmutzig, und sein dunner Körper die geschicht unzahliger Nächte und Mahlzeit. An einen Ort, wohin es gehen kann, folgt der Hund einem schwachen Licht, das in der Ferne bemerkt, dem warmen Schein der Kirche. Als der Hund in den Kirchentreppen sagert, sein Pfoten schlammig und zitternd, schwett der Schweißklang von sanft gesummten Hymnen von innen herüber. Vom Klang und der warmen Jesigen, drückt der Strunner die mit seiner Nase auf. Sein Kopf senkt sich instinktiv, als eintrat. Vater Michael hort das leis Narrender te und dreht sich den Hund im Eingangsbereich stehen zu sehen, tropfnass und zitternd. Zunächst erschrocken, ging mit vorsichtigen Schritten auf das Tier zu. Sein Stimme, sanft und beruhigend, fühlt den stillen Raum. Na, bist du aber ein müdiger Mensch, bei diesem Sturm draußen zu sein? Der Hund bellt oder nerd nicht. Stattdessen sah es in mit großen, flehenden Augen als ob es Hilfe Peter Michael niet sich nieder, streckt vorsichtig ein Hand und der Hund, obwohl zögerlich, mit ein paar wackelig Schritt nach vorn. In diesem Moment ging etwas ungesprochenes zwischen ihnen vorüber, vielleicht ein Verständnis oder ein gemeinsames Gefühl der Einsamkeit. Der Pastor holt schnell ein altes Handtuch aus dem Hinterzimmer und begann, das durchnässt Fell der Hund sanft zu trocknen. Du siehst als hattest du viel durchgemacht, sagt sanft, sein Stimme war voller Aufrichtiger Fürsorge. Der Hund lehnt sich in sein Berührung, sein Schwanz wedelt schwach zum ersten Mal seit einer gefühlten Jugendkeit. Während der Regen draußen weiter fiel, verwandelt sich die Kirche nicht nur in ein Zufluchtsort für Menschen, sondern nun auch für Diözese erschöpft hier. Peter Michael, der immer der Fürsorger, mit ein provisorisches Bett einigen übriggebliebenen Decken und bat dem Hund ein klein Schüssel Wasser und Brot kriegen, die übrig hat. Der Hund langsam, als Word jeden bisschen essen, während der Pastor mit einem Gefühl der stillen Erleiderung saß. Als der Sturm zu schwinden begann, lag der Hund zusammengerollt in der Nähe des Altars, sein Atem war zum ersten Mal seit Tagen ruhig und friedlich. Pfarrer Michael lächelte sich hinein, wissend, dass dies klein Gester Freundlichkeit genau das war, was sein Glaub von ihm verlangt. Wenn ich wusste, dass die Ankunft Diözese Strunners kein gewöhnliches Arianis war. Es war der Beginn von etwas Außergewöhnlichem. Ein Geschicht, die Herzenberühren und die Hoffnung auf ein weiß wiederherstellen Wort, die sich noch nicht verstellen kann.
Am Naxen Morgenstrom das Sonnenlicht durch die Buntglasfenster der Kirche und warf, lebendig Muster auf den Boden. Peter Michael walked früh auf, wie es sein Gewohnheit war. Aber sein Gedanken waren nun mit dem unerwarteten Gas beschäftigt, der in der Nacht zuvor angekommen war. Der Hund, der sich immer noch auf seinem provisorischen Bett zusammengekram hat, worked ruhiger, aber sein unter dem fell sichtbaren Rippen sprachen von wochender Emperung. Peter Michael Conny die, Frau die in seinem Kopf herumschwarten, nicht ignorieren. Woher kam der Hund? Was für ein Leben hat es Ertragen? Uni warm hat es die Kirche gewollt? Der Anblick der Tiers rührt etwas Tiefers in ihm und ein Überzeugung zu helfen, obwohl sich nicht ganz sicher war wie. Nachdem dem Hund ein ordentlich Mahlzeit gegeben hat. Ein paar übergeblieben Keks und ein Schüssel Milch, beschloss Peter Michael, sich in die Gemein zu begeben, herauszufinden, ob jemand die Herkunft der Hunds kenne. Sprach mit den Stadtbewohnern auf dem Market, in der Bäckerei und sogar im örtlichen Park. Haben Sie diesen Hund schon einmal gesehen? Frag und hielt ein hastig gesiegnet Skiz des Strinners Hack. Die meisten schüttelten den Kopf, waren einig Weg Sichtungen eins onlich aussehenden Hunds teilten, derm Stadtran umstrieft. Jede Sackgas folgt dem Ratzel hinzu. Der Hund, den Pfarrer Michael Begin Grace zu nennen, skien kein Zoohaus, kein Family, kein Vergangenheit zu haben, die Gemein zusammenfügen kann. Mehr Erfer, oder nicht Erfer, desto entschlossener Wörter, Grace die Stabilität zu geben, die so offensichtlich gefällt hat. Aber nicht jeder in der Stadt teilt sein Mitgefühl. Als sich die Nachricht über den strinnenden Hund, der in der Kirche blieb, verbreitet, äußerten einige Gemeindemitglieder ihr Missbilligung. Vater, die Kirche ist kein Ort für ein Tier, sagt ein alter Gemeindemitglied streng nach der Sonntagsmess. Es ist unhygienisch und lenkt von der Heiligkeit der Raums ab. Vater Michael hort geduldig zu, aber blieb standhaft. Grace kam higher auf der such nach Zuflucht, genau wie jeder andere auch. Ist es nicht unsere Pflicht, denen not Zuflucht zu beiden, unabhängig von ihrer Gestalt? Sein Wörter wakten einig Herzen, aber blieben unbeeindruckt, was in darüber nachdenken ließ, wie lange Grace in der Kirche halten konnte, weiter Spaltungen zu verursachen. Als die Tage zu wochen wurden, begann Graces Anwesenheit, mehr Aufmerksamkeit auf sich zu sehen, und nicht alles davon war negativ. Kinder, die in der Nähe der Kirche spielten, hielten oft in, den sanften Hund zu streicheln, der mit dem Schwanz wedelt und ihr Hand leckte. Ein örtlicher Bäcker begann, übergeblieben Brötchen für Grace mitzubringen, und ein alte Witwe spendiert ein altes Hundsband, das nicht mehr benedikt. Langsam begann die Stadt, sich Grace zu öffnen, obwohl in bestimmten Ecken Skepsis herrscht. Dann kam ein Wendepunkt. Eins Nachmittags, als Peter Michael sich auf ein Hochzeitszeremonie vorbereitet, bemerkt dass Grace sich seltsam verhielt. Sie lief in der Nähe der Altars auf und ab, jalt leis, ihr Augen huschten zu den Kirchenschritt. Zuers dacht kann Wiegen der kommenden Mensch nervos sein, aber verhalten word hektischer. Sie bellt. Ein seltener Lot von dem, normalerweise ruhigen Hund. Und kratze der Tür. Alarmiert auf nicht Vater Michael die, und sa einen Jungen, nicht alter als Zen, auf der Treppe stehen, den Botch haltend und zitternd. Der Junge schot mit tränenfüllten Augen auf und flüstert, Hilf mir. Und zu sagen für Peter Michael den Jungen heinen und rief dabei, einen Krankenwagen. Grace blieb in der Nähe des Kinds und schmüß sieht, sanft mit ihm. Als wollt sie entrassen. Der Junge, dessen Name sich als Tommy herostelt, war von zu Hause weggelaufen, nachdem Vernachlässigung und Missbrauch hat. Es wird später entdeckt, dass täglich durch die Straßen gewandert war, Beaver in der Nähe der Kirche zusammenbrach. Die Stadt war von der Nachricht schockiert, aber was noch mehr verblüfft,
war dire Kentnies. Das Grace urgent y Tommies and Wiesenheit und Notlich vor allen anderen Jesper hat. Der Strunner, der einst Überschen und Abgelent Wardens war, hat nun ein Leben geritet. Peter Michael sah dies als ein Zeichen. Ein Gottlich Botschaft über den, were de Migfuls und die unerwarteten Wedge, auf den sich durch die Welt aus Breiten Conny. Aber die Harrisforderungen waren noch lang nicht vorbei. Mit Graces Geschichte, die sich schnell verbreitet, tauchten neue Fragen auf. Kann Grace in der Kirche bleiben? Und werden die Stadtbunner SIE ähnlich als mehr als nur ein Strunner betrachten? Als die steigen Handlung ihren Höhepunkt erreicht, was Peter Michael eins mit Sicherheit. Grace war aus einem bestimmten Grund in die Kirche gekommen. Und ihr Reis war noch lang nicht zu Ende. Es war ein kalter sonnige Band, als der Moment kam, der alles bestimmen wird. Pfarrer Michael berichtet sich auf den Abendgottesdienst vor, und Grace, der nun Jeliet Kirchhund, ruhig gewohnt am Alter. Die Stadtbunner, von denen viel trotz ihrer anfänglichen Vorbehalt Grace ins Herz geschlossen hatten, füllten die Bank. Ihr Murmeln ersehen ein leise Summen. Doch unter der Oberfläche schwed immer noch Spannung unter einer kleinen Gruppe von Kritikern. Die Glotten, der Handhaverin Aufenthalt übersiegen. Der Gottesdienst begann wie immer, mit Vater Michael, der Wort der Hoffnung und die Reflexionssprach. Aber als sprach, spitzten sich Graces Ohren. Sie sprang auf die Beine, schwan steif, und ließ ein tiefs, grollens Nirren los, das alle überrascht. Still entsetzen durchlief die Versammlung. Als Grace den gang hinunterstürmt und in den schweren Einkentern der Kirche Kreuz. Was ist mit los? Murmelt ein Mann, waren die anderen besorgt Blick austauschten. Sie ist noch da drinnen. Peter Michael rief, sein Stimme brach. Nachzudenken. Macht einen Schritt in Richtung der brennenden Gebäudes. Aber Starkhand hielten in Zürich. Wart, sagt jemand und Zeit auf die Seitenstraße. Und dann, durch den deiten Rauch, erschien Grace, hinkend aber lebendig. In ihrem Mal trug SIE ein klein Deck, als will SIE sicherstellen, das niemand zurückgelassen wird. Die Mensch brach in Jubel und tronen aus. Ihr früheren Zweifel in dem Hund waren nun völlig verschwunden. Grace fiel erschöpft aber, triumphierend zu Fussen von Peter Michael Zussmann. Nicht neben tronen liefen über sein Gesicht, als flüstert. Du bist ein Wunder, Grace, ein wahres Wunder. Die Führerlut schafften das Führer zu lassen, beaver sich weiter ausbreiten kann, aber das Waisenhaus lag in Trümmern. Doch trotz der Zerstörung in dieser Nacht kein Leben verloren. Ein Tatsache, die dem unwahrscheinlichen Helden zuschrieb, der den Weg gewiesen hat. In diesem klimatischen Moment hat Grace bewiesen, dass ihr Ankunft in der Kirche kein Zufall gewesen war. Sie war nicht nur ein strunender Hund, der Schutz sucht. Sie war ein Wächterin, ein Retterin und ein Symbol der Hoffnung. Die Stadtbunner, von denen viel einst in ihrem Platz in ihrer Gemeinschaft gezweifelt hatten, betrachten nun mit Ehrfurcht und Dankbarkeit. Aber als die flammenerlichen und sich die Mensch zu zerstören begann, blieb ein Frage in Vater Michaels Kopf. War dies das Ende von Graces Mission oder nur der Anfang von etwas noch größerem? Als die ersten Strahlen der Morgendämmerung über die Stadtbrachen, war die Nachwirkung des Führers schmerzlich deutlich. Das einst lebendige Waisenhaus war nun auf ein Verkult Skelettseiner Führen selbst reduziert, sein Wanda Schwarz und brackelnd. Die Luft war dick vom stechenden Jerk der Rauches, und die Asche lag sich über alles wie ein Dusterdeck. Aber mitten im Trümmerfeld lag ein tief Erleiderung und die Dankbarkeit in der Luft. Die Stadtbunner versammelten sich in der Nähe der Kirche, einige mit Decken über die Schultern gehängt, und ihr mit dampfenden Kaffeetassen, die von freundlichen Nachbarn bereitgestellt wurden.
Die Kinder aus dem Waisenhaus. Nach erschüttert aber unverletzt. Sassen auf den Banken in der Kirche hielten warm, Mahlzeiten trosten Wirt von Freiwilligen. Ihr von tronen gesegneten Gesichter verwendelten, sich allmählichen Lacheln, nicht zuletzt Dank der unerwarteten Helden der Nacht. Grace lag auf einem provisorischen Bett aus Decken in der Nähe des Altars. Eins Michaeloses fell jetzt mit Russ Schmutz verfilzt. Ihr brust hab senkt sich langsam. Ihr Erschöpfung war offensichtlich, aber ihr Augen glänzten vor stillem Zufriedenheit. Vater Michael niet neben sein Hand strichelt sanft ihren Kopf. Warend wird de Dankies mermelt. Du hast es Geschaff, Grace, flustert sein Stimme war von Emotionen durchdrungen. Du hast sie allegeritet. Als sich die Nachricht von der Rettung verbreitet, kamen immer mehr Stadtbewohner zur Kirche, begehrt darauf, den Hund zu sehen, der Leben riskiert hat, die Kinder des Waisenhauses zu retten. Viele waren sogar skeptisch gegenüber Graces Anwesenheit in der Kirche, gewesen betrachten sie als nix weiter als einen Strunner ohne anderen Ort zum gehen. Aber jetzt sehen sie in einem ganz neuen Licht. Sie ist ein Geschenk vom Himmel, sagen Altierfrau, deren Stimme zittert, während sie Grace mit tronen in den Augenanze. Sie ist mehr als ein Hund, fugt ein ander hinzu. Sie ist ein Schutzengel. Der Führerwirtschaft, der die Rettungsmissnahmen überwacht hat, trat vor, die Mensch anzusprechen. Sein Russ Verschmierts Gesicht war ernst, aber sein Augen hielten einen Funken Hoffnung. Es ist nicht oft, dass man solchen Mut sieht, selbst bei Menschen, sagt sein Stimme übertant das murmelt der Mensch. Dieser Hund, Grace, hat letztnacht etwas Außergewöhnliches getan. Sie hat nicht nur Leben gerettet, sie hat dies Gemeinschaft auf ein Weis zusammengebracht, die ich noch in so vergessen habe. Die Mensch mermelt Zustament, ihr früheren Zweifel Spaltungen vergessen. Grace hat nicht nur die Kinder gerettet, sondern auch die, statt in die Kraft der Mitgefühls der Selbstlosigkeit erinnert. In der Zwischenzeit begannen die Kinder aus dem Waisenhaus, sich Grace zu versammeln. Ihr kleinen Hand streckten sich aus, sie sanft zu streicheln. Ein kleines Mädchen, das ein im Rand vibrant Stoff ihr umklammert, nicht sich neben sie legt das Spielsieg in die Nahe von Graces Pfoten. Das ist für dich, sagt das Mädchen leis. Du bist mein Held. Die just brach den Zuschauern tronen in die Augen. Selbst Vater, Michael war einen Moment lang von Emotionen überwältigt. Legt ein Hand auf die Schulter des Mädchens, lächelt durch sein Tronen hindurch. Sie ist unsicher aller Heldin, sagt sein Stimme fest, aber freundlich. Als der Tag voranschritt, wurden plain zur Wiederherstellung des Waisenhauses in die Wedge geleitet. Spenden stromten aus der ganzen Stadt hierin, wobei die Menschen nicht nur Geld, sondern auch ihr seid Fähigkeiten anboten, bei der Wiederherstellung zu helfen. Die Gemeinschaft, die einst über trivial Dinge gespalten war nun in einem gemeinsamen Ziel vereint. Grace stand am Mittelpunkt davon. Später in diesem Nachmittag kam ein lokaler Reporter, der begehrt darauf war, die Geschichte zu berichten. Sie interviewt Pfarrer Michael, den Führerwirtschaft, mehrere Stadtbewohner, die allen Lob für Grace hatten. Die Reporterin nicht neben dem Hund, ihr Kamera klickt, während sie das Bild der Russ verschmierten, aber dennoch gelassen und Helden festhielt. Dies Geschichte wird so viel Menschen inspirieren, sagt sie Kreuz Grace hinter den Ohren. Sie ist ein Symbol der Hoffnung. Als die Nachrichten brach, war die Kirche nicht nur für die Kinder, sondern für die gesamte Stadt zu einem Zufluchtsort. Kursen wurden angesundet, Gebiet wurden gesprochen, Lieder de Dankies halten durch die ehrwürdigen Hallen. Grace, obwohl sie nachmüd war, skien die warm Liebe, sie hierem zu spüren. Schwans vedel Schwatsch, ein klein, aber kraftvoll Gest,
die allen ein Lacheln ins Gesicht zerrt. Für Peter Michael waren die Ereignis der Vergangenen Tages nix weniger als wundersam. Als Grace Ansa. Die sich nun friedlich in der Nahe, der Alter zusammengerollt hat. Verspürt ein tiefes Gefühl von Ehrfurcht die Stannen. Sie kam aus einem Grund zu uns, mermelt Leis vor sich hin. Jetzt hat es einen Grund gegeben, und etwas Größeres zu glauben. Obwohl das Waisenhaus in Trümmern lag, wurde der Geist der Stadt nie starker gewesen. Als Grace in den Schlaf driftet, ihr Arbeit für den Tag, scheinbar getten, schworen die Stadtbunner, ihren Mut zu ehren. Nicht nur mit Worten, sondern mit Taten, die Dinselben selbstlosen Mut widerspiegelten, den gesiegt hat. Als sich die Stadt nach dem Chaos des Führers beruhigt, begannen die tiefer liegenden Probleme, die unter der Oberfläche geschwellt hatten, langsam wieder aufzutauchen. Waren die Kinder in Sicherheit wären die Grace als Helden gefeiert wird, betrachten nicht alle in der Gemeinde die Ereignis der Nacht mit demselben Gefühl der Einheit. Anhaltend Spannungen tauchten auf, die Zweifel in der Zukunft begannen. Das Gefühl der Erleiderung zu trüben, das die Stadtbunner für einen Moment verrieben hat. Am nächsten Morgen stand Peter Michael auf den Kirchentreppen Biobakti, die Wachsenmensch. Willi hatten sich versammelt, weiterhin den Kindern des Waisenhauses zu helfen über die Wiederaufbauarbeiten zu diskutieren. Allerdings waren unter den besorgten hilfsbereiten Gesichtern einig Ausdruck von Skepsis Graul verströmt. Flüstern begann durch die Mensch zu gehen, die in Frage stellt, ob Graces Heldenem wirklich so wundersam war, wie es schien. Ich sage nicht, dass der Hund nix Gutes getan hat. Mermelt ein Mann, sein Arm defensiv verschränkt. Aber lassen wir uns nicht mitreißen. Sie ist immer noch nur ein Strunner. Eine andere Frau, die ihr Handtasche fest umklammer hielt, fügt hinzu, genau. Ein strunnender Hund kann kein Waisenhaus wieder aufbauen. Wir müssen uns auf praktisch Lösungen konzentrieren, nicht darauf, ein Tier zu vergaren. Als dies Kommentar hört, sank Vater Michaels Hers. Hat gehofft, dass Graces Handlungen als Lookterm der Hoffnung die Einheit dienen würden, aber es wird immer deutlicher, dass einige Menschen in ihren alten Denkweisen stecken blieben. Die Kluft zwischen denen, die in Graces außergewöhnlichen Mut glotten, denen, die als ein glückliches Tier abtaten, beginnen zu wachsen. In der Zwischenzeit schien Grace selbst die wachsende Unruhe zu spüren. Obwohl sich geholt hat, ändert sich verhalten, als die Unruhen lauter werden. Sie ging nervös in der Nähe der Kirchenaltars auf ab, ihr einstrahlenden Augen jetzt voller Unsicherheit. Die Kinder, die ihr Unruhe bemerkten, versuchten, mit sanften Klopsern geflüsterten Beruhigungen zu trassen. Aber selbst unschuldiger Optimismus kann die Spannung in der Luft nicht vollständig vertreiben. Pfarrer Michael beschloss, die Versammlung anzusprechen, in der Hoffnung, die aufkommenden Zweifel zu zerstreuen. Vor der Mensch stehend, aber die Hand zur, still Sprach mit Überzeugung. Grace mag ein Strunner sein, aber was für dies da getan hat, ist nix weniger als außergewöhnlich. Begin Sie hat nicht nur die Kinder gerettet. Hat uns und die Kraft der Selbstlosigkeit die Liebe erinnert. Wenn wir nicht zusammenkommen können, das zu ehren, dann verpassen wir das Großgans. Waren einige Zustimmung nicht hin, tauschten an ihr skeptisch Blick aus ein Mann, ein lokaler Gesellschaftsmann, der in der Vergangenheit die Bemerkungen der Kirche kritisiert hat, trat vor. Mit allem gebetenen Respekt, Vater, sagt sein Ton maßvoll aber bestimmt, können wir das Waisenhaus nicht nur aus Sentimentalität wieder aufbauen. Wir brauchen Ressourcen, plain die Führung. Ein Hund loben wird unser Problem nicht lösen. Die Mensch mermelt als Antwort. Ein Mischung aus Zustimmung die Frustration.
Peter Michael Holt tief, luft u ihr Kant. Das Wort alien möglicherweise nicht ausreichen werden, die Wachsen Kluft zu überbrücken. In diesem Moment nahm der Konflikt ein persönlicher Wendung. Der Führerwirtschaft, der einer von Graces Trussen Unterstützung gewesen war, trat vor, sie zu verteidigen. Du wirst es nicht, worum es geht, sagt sein Stimme hab sich vor Emotion. Es geht hier nicht nur den Hund. Es geht darum, was sie repräsentiert. Mit Einheit die Fähigkeit, zu handeln, wenn andere sagen. Wenn wir uns nicht darauf versammeln können. Welch Hoffnung haben wir dann, urgent etwas wieder aufzubauen? Der Geschichtschaftsmann schüttelt den Kopf. Schon wird, aber wird Legend kein Ziegelstein oder setzen, was verloren ging. Wir brauchen Taten, kein Heldenverhörung. Die Spannung zwischen den beiden Männern durchsucht, die Mensch droht. Das fragile Gemeinschaftsgefühl, das Graces Heldentum Spirit hat, zu untergraben. Peter Michael Kant, das schnell handeln muss, zu verhindern, dass die Situation weiter eskaliert. Jenig, sagt fest, sein Stimme schnitt durch das Geräusch. Wir haben alle gültig Punkt, aber vergessen wir nicht, worum wir hier sind. Das Waisenhaus braucht uns, jeden einzelnen von uns, wenn wir unser Unterschied uns auseinanderreißen lassen. Versagen wir nicht nur uns selbst, sondern auch den Kindern, die auf uns angewiesen sind. Die Mensch verstummt, das Gleicht von Vater Michaels Worten drang ein. Langsam ebbten die murmelnde Widerstands ab, setzt durch ein erneut Konzentration auf die instant aufgab. Der Führerwirtschaft der Geschichtschaftsmann tauschten ein Angespanis Nicken EOS ihr Kantonen, das ihr persönlichen Differenzen worten müssen. Als sich die Mensch zerstritt, die wiederauf Vorbereiten zu organisieren, beobachtet Grace von ihrem Platz in der Nähe des Altars. Obwohl die Spannung in der Luft noch nicht vollständig verschwunden war, begann sich das Blatt zu wenden. Vater Michael niet neben legt ein beruhigend Hand auf ihren Kopf. Sie werden sich schon noch beruhigen, sagt leise, mehr zu sich selbst als zu Sie brauchen Zeit. Graces Schwans wedelt schwach, als ob eigens leises Trostange bemot. Trotz der anhaltenden Konflikt brandie der Funk der Hoffnung, den sie entzündet hat. Weiter erinnert alle daran, das Selbstangesichts von Zweifeln Spaltung, die Möglichkeit von Einheit Erneuerung in weit entfernt war. Die Wochen nach dem Brand waren in Wirbelwind der Aktivitäten, in dem die Gesamtstadt zusammenkommt, das wiederaufzubauen, was verloren gegangen war. Im Mittelpunkt stand Grace, der strinnen Hund, dessen Handlungen soll Einheit als auch Debatten ausgelöst hatten. Waren der Konflikt über ihr Rolle, die Gemeinschaft vorübergehend gespalten hat, gewann ihr unerschütterlich Präsenz der unbestreitbare Einfluss ihres Mutes letztendlich selbst die skeptischen Hörsen. Peter Michael arbeitet unermüdlich, mobilisiert freiwillig organisiert die Bemahungen zur Wiederherstellung des Waisenhauses. Spindenstromten aus den Nachbarorten hierin, nachdem sich die Nachricht von Graces heldenhaftem Akt über die Grenzen hinaus verbreitet hat. Ein lokaler Journalist hat einen Artikel über den Wunderhund geschrieben, bald griffen die Medien die Geschichte auf. Die Aufmerksamkeit für zu einem Zustrom und Unterstützung, Geld, vore sogar Angebot professioneller Hilfe. Mitten in den wiederaufbearbeiteten Word Grace zu einem Symbol der Hoffnung Widerstandsfähigkeit. Kinder, die nach dem Führer einst Angst gehabt hatten, fanden nun Trost in ihrer Gegenwart. Sie saßen oft mit im Schatten der provisorischen Zelt, die als Unterkunft aufgestellt worden waren, teilten ihr Snacks flüsterten ihr Hoffnungen für das neue Waisenhaus. Grace, als obse das Gleicht ihrer Emotionen verstand, blieben ihrer Seat, ihr sanften Augen boten stillen Trost. Ein besonders prägender Moment kam, als der Geschichtschaftsmann, der anfangs skeptisch gegenüber Graces Bedeutung gewesen war, sich Vater Michael naherte.
MIT einem Verlegen Ausdruck, reicht einen Scheck über, einem bedeutenden Beitrag zur Wiederherstellung der Waisenhauses. Ich lag falsch, gestern sein Stimme war von bedorn Durchigen. Dieser Hund, sei het mehr für dies dot getten, als ich jemals suggesten have. Betragt dies als mein Art, wiedergut summiken. Peter Michael Nam die, spend MIT einem warmen Lachel Nenkigen. Danke. Grace hat ein Art, Uenes Zuzagen, was wirklich wichtigst nicht war? Der Wendepunkt für die Gemeinschaft kam während einer Stadtversammlung, die abgehalten Word, den Fortschritt der Wiederaufbauarbeiten zu besprechen. Menschen, die einst über Graces Roll gestritten hatten, teilten nun den die Ressourcen frei. Der Führerwirtschaft hielt ein leidenschaftlich Ried über die Bedeutung des Zusammenkommens. Nicht nur in Krisenzeiten, sondern als Lebensweise. Wir haben etwas Wichtiges gelernt, sagt sein Stimme ruhig herzlich. Es spielt keine Rolle, woher du kommst, was du glaubst oder ob du auf zwei Beinen oder wir laufst. Was soll ist wie du handelst, wenn es darauf ankommt. Grace hat uns das beigebracht. Der darauf folgende Applaus war ohrenbetäubend. Zoom Mal seit Wochenskien das Gefühl der Spaltung, das in der Stadt geherrscht hat, sich wohlständig aufzulösen. Grace, die neben Peter Michael saß, beltleis, als ob sie ihr eigen Zustimung geben wollt, was gelagter Jubel aus der Mensch hervorrief. Als das neue Waisenhaus Gestalt einem, war klar, dass mehr als nur ein Gebot sein wird. Word als Zugnis für die stark, widerstandsfähigkeit nu gefunden Einheit der Gemeinschaft stehen. Die Stadtbewohner beschlossen, einen kleinen Garten vor dem Waisenhaus Grace zu widmen, komplett mit einer Tafel, auf der Stand. Zu Ehren von Grace, dem Hund, der uns beigebracht hat, Besier Menschen zu sein. Die Einweihungszeremonie war ein Beginn Veranstaltung. Die Kinder überreiten Grace einen Blumenkranz, den stolz trug, waren Schwans heftig wedelt. Peter Michael hielt ein Gebet, in dem den Himmel nicht nur für das Wiederaufbau Waisenhaus denkt, sondern auch für die Elektionen, die auf dem Weg gelern hatten. Als die Zeremonie zu Ende ging, schien Grace ein neue Rolle zu übernehmen. Nicht mehr strenend, Word zur inoffiziellen Wachter in der Stadt. Sie verbracht ihr Tage damit, durch die Straßen zu streifen, Geschaft Hauser zu besuchen, Kurt abends immer zur Kirche zurück. Wo immer hinging, Word mit Streikeleinheiten, Leckereien warmen Lacheln begrüßt. Aber vielei war die tiefst Veränderung in den Herzen der Stadtbewohner. Graces Handlungen hatten in die Kraft von Mitgefühl, mit die Gemeinschaft erinnert. Nachbarn, die eins fremd gewesen waren, arbeiteten nun zusammen, die Stadt zum Blühen zu bringen. Unterschied, die einst unüberwindbar schienen, wurden nun als Gelegenheiten betrachtet, voneinander zu lernen. Eins abends, als die Son über dem neuerbauten Waisenhaus unterging, saß Peter Michael auf den Kirchentreppen beobachtet, wie die Kinder mit Grace im Garten spielten. Kann nicht anders, als darüber zu staunen, wie weit gekommen waren. Hat gedacht, Mermelder Lot, dass ein strender Hund durchgenig sein Word, der uns alle zusammenbringt? Ein Vertraut Stimme entwertet. War der Führerwirtschaft, der einer von Graces großen Befürwortern geworden war. Manchmal braucht etwas unerwartetes, uns deren zu erinnern, was wirklich sollt. Als die Stern im Nachthimmel zu erscheinen begannen, like sich Graces Gra, ihren Kopf auf ihren Pfoten rehend. Zum ersten Mal seit wahrscheinlich Jahren sei wirklich friedlich aus, sie were nicht mehr nur ein Strunner. Sie were zu Hause. So were die Geschichte der Stadt zu einer Erzählung der Transformation. Nicht nur für das Waisenhaus, sondern für alle, die Stadt zu Haus nennen. Alles wegen eines mutigen Hunds,
der den Mut hat, zu handeln, als am meisten darauf ankommt. Die Geschichte von Grace, dem strindenden Hund, der auf die Unerwartetst Weise Rins wegfand, ist die Stadtbewohner niemals vergessen werden. Von ihren ersten so gerlichen Schritten auf dem Kirchhof bis hin zu ihrer entscheidenden Rolle beim Retten von Leben der Vereinigung einer gespaltenen Gemeinschaft beweist Grace. Das Helden in allen Firmen großen Kommen. Sogar, solche mit wedelnden Schwanzen seelen wollen Augen. Mit den vergenden Monaten wird Grace fester Bestandteil der Identität der Stadt. Die Plakette im Garten vor dem wiederaufgebauten Waisenhaus diente als täglich Erinnerung in ihren Mut. Besucher, die vorbeikamen, hielten oft in, die Inschrift zu lesen, die Stadtbewohner sagten die Geschichte Hund zu erzählen, der Lebensrealität nachher zusammengebracht hat. Kinder, die Grace einzelner als strunnen Katzes hin, betrachten nun als Symbol der Hoffnung. Sie versammelten sich streichelten Wegs fell teilten ihr Traum, in dem Glauben, dass, wenn Grace ihr Kämpfe überwinden konnte, es auch konnten. Die Verwandlung der Stadt war nicht nur physisch, es war spirituell. Grace hat in jedem etwas new in fact. Ein Gefühl von Gemeinschaft, Mitgefühl Glauben in zwei Chancen. Vater Michael, der über die Ereignis nachdacht, sprach oft über die tiefgreifenden Lektion, die Grace ihnen erteilt hat. Sie hat kein Wort, sagt waren seiner Predigten, aber ihr Tätensprachenband. Grace erinnert uns daran, was bedeutet, füreinander zu sorgen, sich in Jefferen Situationen zu behaupten zu geben, und etwas im Gegenzug zu erwarten. Auf ihr eigen Weisheit es uns dem Göttlichen nahegebracht. Die Bindung der Gemeinschaft wird immer stärker. Was als Tragisches begann, entpuppt sich als etwas Schönes, ein Kollektive Entschlossenheit, das zu schützen, was hatten, nicht nur Strukturen, sondern auch Beziehungen wieder aufzubauen sich zuzustellen. Das Namen zurückgelassen wird, welcher Mensch nach Tier. Für Grace war, das Leben jetzt voller Liebe schien. Sie war nicht mehr nur ein Hund. Es war für alle wie Family. Ob es nun waren der Gottesdienst in der Kirche saß, neben Kindern auf ihrem Weg zur Schultrottet oder im Schatten ihres Gartens ruht. Es trug sich mit stiller Word. Ihr Geschichte die nun weit breit gedelt wird. Inspiriert Menschen über die Stadt hinaus. Tieren not zu adoptieren, zu retten zu unterstützen. Wadert noch weiter verbreitet wird. Als die, sonnen einem ruhigen Abend unterging, lag Grace friedlich in ihrem Garten. Das Golden Licht warf einen sanften Schein am Hirn. Die Luft war erfüllt vom Lachen der Kinder dem Geplauder der Familien. Die sich auf dem Marktplatz versammelten. Pfarrer Michael stand am Eingang der Kirche beobachtet, die, sehen mit einem Lächeln. Wusste, dass Grace in diesem Tag nicht nur Lebensrealität hat. Sie hat Herzenrealität. Die Lektion von Graces Reis ist die seit Ort übersteht. Mit Freundlichkeit können Wellenschlägen, die Leben verändern. Selbst die kleinsten, unauffälligsten Handlungen können etwas Außergewöhnliches auslösen uns und die Kraft von Liebe Gemeinschaft erinnern. Graces Geschichte ist ein Beweis für den unglaublichen Einfluss, den Tiere auf unser Leben haben können. Wenn sie jemals in der Kraft der Freundlichkeit gezweifelt haben, lassen sie sich von Grace daran erinnern, dass selbst die kleinste Mitgefühls die Welt verändern kann. Teilen Sie dies Geschichte mit Ihren Lieben, sie zu inspirieren, wenn sie können, sie in Betracht, einen Strunner zu adoptieren oder ein örtliches Tierheim zu unterstützen. Gemeinsam können wir mehr Geschichten wie die von Grace schaffen. Geschichten von Hoffnung, Liebe Resilienz. Abonnieren Sie unseren Kanal für weitere Herzerwarmen Geschichten vergessen Sie nicht,
sich auch unseher anderen Videos in Zusen. Die unglaublichen Bindungen zwischen Menschen, Tieren hervorheben. Lassen Sie uns die Botschaft der Freundlichkeit weiterverbreiten, ein Geschichte nach der anderen.